students, welcome back to our YouTube channel. So in the last class we have discussed about the closure property of whole numbers, integers, natural numbers and finally rational numbers. Okay, now I hope you all are clear about this closure property. Now let's move on to the next topic, commutativity. Okay, the next property is commutativity. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ ക്ലോഷർ പ്രോപ്പർട്ടി ഡിസ്കസ് ചെയ്തപ്പം നമ്മൾ ആരിൽ നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്? വി സ്റ്റാർട്ടഡ് ഫ്രം ദി ഹോൾ നമ്പേഴ്സ്, റൈറ്റ്? സിമിലർലി കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ ഹോൾ നമ്പേഴ്സിൽ നിന്ന് തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. ദെൻ വി വിൽ മൂവ് ഓൺ ടു ഇൻറ്റിജേഴ്സ് ആൻഡ് ദെൻ ടു നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ആൻഡ് ഫൈനലി we will discuss the commutative property in the case of rational numbers. Okay, so first of all, what do you mean by this commutativity or this commutative property? Okay, so first of all let me give you the definition. ഓക്കെ, സോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഡെഫിനിഷൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ജസ്റ്റ് ഈ ഡെഫിനിഷൻ എന്താണെന്നുള്ളതൊന്ന് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത്. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് വി വിൽ ഡിസ്കസ് ദിസ് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി ഇൻ ഈച്ച് കേസസ്. ഓക്കെ, സോ first of all, the commutative property means it's the mathematical property where changing the order of the numbers in an operation does not change the result. Is called commutative property. Okay, so commutative property or commutativity എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഡിഫൈൻ ചെയ്തേക്കുന്നത്? ഇറ്റ്സ് എ മാത്തമാറ്റിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടി. Okay, where changing the order of the numbers in an operation does not change the result. ഓക്കെ, അതായത് ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി എനിത്തിങ് ലൈക്ക് അഡീഷൻ, സബ്ട്രാക്ഷൻ, മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആൻഡ് ഡിവിഷൻ. നമ്മൾ ഈ 4 ഓപ്പറേഷൻസിൻ്റെ കേസിലാണല്ലോ ഓരോ നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിനെയും നമ്മൾ ഓരോ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ജനറൽ ആയിട്ട് ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് എഴുതിയതേ ഉള്ളൂ. ദിസ് ഓപ്പറേഷൻ മീൻസ് ഇറ്റ് ഇസ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഓപ്പറേഷൻ ലൈക്ക് അഡീഷൻ, സബ്ട്രാക്ഷൻ, മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആൻഡ് ഡിവിഷൻ. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി ആണെങ്കിലും ക്ലോഷർ പ്രോപ്പർട്ടി ആണെങ്കിലും അസോസിയേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി ആണെങ്കിലും എല്ലാം എന്താണ്? സെറ്റ് ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് ഓർ സെറ്റ് ഓഫ് എലമെൻറ്റ്സ്. നമ്മൾ സെറ്റ് ഓഫ് എലമെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണ്? സെറ്റ് ഓഫ് നമ്പേഴ്സിനാണ് അല്ലേ? അപ്പോൾ ഈ സെറ്റ് ഓഫ് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ കേസിലാണ് നമ്മൾ ഈ കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി ആണെങ്കിൽ ഏത് നമ്മൾ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത 4 പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത്. സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമുക്ക് ഞാൻ ഈ കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്താണെന്നുള്ളത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. സോ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഒരു നമ്പർ സിസ്റ്റം നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യാണ് ലൈക്ക് 1, 2, 3, 4, etc. and I am choosing any 2 numbers from this set. Let it be 2 and 4. Okay, now I am performing the operation addition onto these 2 numbers. Then I can write like this, right? 2 plus 4, right? Now I will get the answer 6, right? ഞാൻ ഇനി ഇതിൻ്റെ ഓർഡർ I am going to change the order of addition. Like I am going to write first 4 then plus 2. Then I will get the same answer, right? 6. Now I can say that these 2 numbers are commutative under addition. ക്ലിയർ? അതായത് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തത്? 2 നമ്പേഴ്സ് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്തു, ആ 2 നമ്പേഴ്സ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തു, അപ്പോൾ നമുക്കൊരു റിസൾട്ട് കിട്ടി. ഇനി എന്ത് ചെയ്യാണ്? ആ അഡീഷൻ്റെ ഓർഡർ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? ആ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ ഓർഡർ ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്യാണ്. ഓക്കെ, സോ 4 plus 2 again we got the same answer 6, right? Then you can say that these 2 numbers are commutative. ഈ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഏത് ഓപ്പറേഷനാണോ ആ ഓപ്പറേഷനകത്ത് നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത നമ്പേഴ്സ് ആരാണോ അവരുടെ ഓർഡർ നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്താലും റിസൾട്ടിൽ യാതൊരു മാറ്റവും ഉണ്ടാവത്തില്ല. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ചേഞ്ച് ഇൻ ഓർഡർ ഡസ് നോട്ട് ചേഞ്ച് ദ റിസൾട്ട് ഓഫ് ദി ഓപ്പറേഷൻ. ദാറ്റ് ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് ദ കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി. Okay, now I hope it is clear. Now let's
take whole numbers first. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ നമ്പർ സിസ്റ്റം 1 by 1 ആയിട്ട് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഹോൾ നമ്പേഴ്സ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഹോൾ നമ്പേഴ്സ് ഒന്ന് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി ഓപ്പറേഷൻ്റെ കേസിലുള്ള കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ഹോൾ നമ്പേഴ്സ് നമ്മളൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. അതിനുശേഷം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, കുറച്ച് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് മൂവ് ഓൺ ചെയ്യാം ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഇൻറ്റിജേഴ്സ് ആൻഡ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ്. ഓക്കെ, സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഹോൾ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഹോൾ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ സിസ്റ്റം എന്തൊക്കെയാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ. 0, 1, 2, 3, 4 എക്സെട്ര ഈ ഒരു നമ്പേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, ഹോൾ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത്. ഈ സെറ്റ് ഓഫ് നമ്പേഴ്സിനാണ് ഹോൾ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ലെറ്റ്സ് ഡിസ്ക്രൈബ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് അഡീഷൻ, commutative property in the case of addition. Then now I am choosing two numbers 2 and 3 from this set. Now I am performing this addition, 2 plus 3 which is equal to 5, right? And if I change the order of these numbers, I can write like this, 3 plus 2, right? Again I got the same result, 5. Now I can define this commutative property of addition in general, like for any two whole numbers, let it be a and b. Okay, for any two whole numbers a and b, a plus b is equal to b plus a. So that I can say that set of whole numbers are commutative. Set of whole numbers are commutative under addition. Set of whole numbers are commutative under addition. Now I hope it is clear. Okay, now let's move on to the next mathematical operation, subtraction. Okay, again you can choose any two whole numbers like 0 and 7. Okay, now I am going to subtract these two numbers. Like I can subtract in this way, 0 minus 7, and the answer is minus 7. Now I am going to change the order, like 7 minus 0. Now what is the answer? 7 plus 7, right? Plus 7. Now these two answers are different. Now what is your conclusion? Set of whole numbers are not commutative under subtraction. That is, in general for any two whole numbers, a and b, a minus b is not equal to b minus a, right? So we can write set of whole numbers are not commutative. ഏത് ഓപ്പറേഷൻ്റെ കേസിലാണ്? commutative under subtraction. Okay, now next operation is multiplication. Okay, multiplication. Now choose any two whole numbers. I am going to choose 5 and 7. Okay, now perform the operation multiplication. 5 into 7, which is 35, right? Now I am going to change the order of this number, 7 into 5. Now the same answer, 35 only. Both are same, right? Now what's your conclusion? Set of whole numbers are commutative under multiplication. So in general we can write for any two whole numbers a and b, for any two whole numbers a and b, a into b is equal to b into a. Therefore set of whole numbers are commutative under multiplication. Okay, now the last operation is division. Last mathematical operation is division. Now we can choose any two whole numbers, like I am choosing 1 and 3. Okay, now I am going to divide like this, 1 by 3, 1 in the numerator and 3 in the denominator, and I got the result as 1 divided by 3 as 1 by 3. Now I am going to change the order of these numbers in the case of division. Then 3 by 1, the answer is 3. So 1 by 3 is not same as that of 3, right? Both are different. So what's your conclusion? For any two whole numbers, a and b,
A divided by B is not same as that of B divided by A. Now what is your conclusion? Set of whole numbers are not commutative, under which operation? Division. Now I hope it is clear. Okay. So നമുക്ക് കിട്ടിയ എന്തൊക്കെയാണ്? Set of whole numbers. We considered set of whole numbers and we performed this for mathematical operation and we concluded that set of whole numbers are commutative under addition, commutative under multiplication, but not commutative under subtraction and not commutative under division. Okay, so നമ്മൾ ഒന്ന് ഹോൾ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ കേസിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു അല്ലേ കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത്. ഞാൻ നമുക്കിനി എന്ത് ചെയ്യാം, ഇൻഡിജേഴ്സിൻ്റെ കേസിലുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് യു ഡു അസ് എ ഹോം വർക്ക്. ഓക്കെ, നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ്. ഓക്കെ, സോ നിങ്ങൾക്ക് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ സെറ്റ് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ഞാൻ ഓൾറെഡി ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിലും സെക്കൻഡ് പാർട്ടിലും ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ യു ക്യാൻ ടേക്ക് എനി ടു നമ്പേഴ്സ് ഫ്രം ദ സെറ്റ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ആൻഡ് ദെൻ യു ക്യാൻ ഡു ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി ഓപ്പറേഷൻ ഓൺ ദ സെറ്റ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് for checking this commutative property. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് ഇൻറ്റിജേഴ്സിൻ്റെ കേസിൽ എങ്ങനെയാണ് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. സോ ലെറ്റ് us മേക്ക് എ ടേബിൾ ലൈക്ക് ദിസ്. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ടേബിൾ മേക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി ഓപ്പറേഷൻസിൻ്റെയും കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്താണ് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഈസി ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ സിമിലർ ടേബിളാണ് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലും കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. സോ ലെറ്റ്സ് ഡു. Right, so in the first column I'm going to write like operation. Okay, operation. Second column is about numbers. So in this column we will take the examples. Okay, and remarks. Now you know what are the set of integers, like set of whole numbers along with negative of natural numbers. റൈറ്റ്, അപ്പോൾ ഓരോ ക്ലാസ്സിലും ഞാൻ ഓരോ വീഡിയോസിലും ഇൻറ്റിജേഴ്സിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ആണെങ്കിലും ഹോൾ നമ്പേഴ്സ് ആണെങ്കിലും റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് ആണെങ്കിലും ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതുപോലെ ഈ സെറ്റ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, വീണ്ടും വീണ്ടും പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഏത് സെറ്റാണെന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ അതെന്തുകൊണ്ടാണ്, നിങ്ങൾക്കത് കൂടുതൽ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഫീഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എഴുതുമ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യുക, ഇതുപോലെ അതിൻ്റെ മുകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യുക, സെറ്റ് ഓഫ് ഇൻറ്റിജേഴ്സ് എന്താണെന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എഴുതി പോകും. അപ്പോൾ എന്താവും, നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ നിങ്ങൾ വീണ്ടും വീണ്ടും എഴുതും തോറും അത് ഫീഡ് ആയിക്കോളും. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട്. ഫസ്റ്റ് ഓപ്പറേഷൻ ഇസ് അഡിഷൻ. Okay, now you can choose any two integers, like I am going to choose -3 and 2. Okay, now addition, so perform addition. -3 plus 2, the answer is -1, right? Now I am going to change the order, like 2 plus -3. 2 plus -3 is nothing but 2 minus 3, right? 2 minus 3 is -1 only. So you got both same answer. Then what's your conclusion? Addition is commutative. Addition is commutative. Clear? Now the next operation, subtraction. Now I am going to choose the integers -3 and 5. Then subtract -3 -5. Both are same sign, right? -3 -5, right? This is minus, this is minus. Now the answer will be -8. Right, and I am changing the order. 5 minus -3. 5 minus -3. Minus becomes plus. Then 5 plus 3. What is the answer? 8. Now both numbers same ano? Alla. Both are different. Now what's your conclusion? Subtraction is not commutative. Subtraction is not commutative. Okay. Now take multiplication. Now choose any two integers. I am going to choose 7 and -2. Okay, now 7 into -2, what is the answer? 7 into -3 is -14, right? Now I am changing the order. -2 into 7. -2 into 7 is also -14. Both are equal, right? Then what's your conclusion? Multiplication is commutative. Multiplication is commutative. Now finally division. Now choose any two integers. I am going to choose 1 and -2. Now divide 1 by -2, right? Now next is -2 divided by 1, that is equal to what? -2. So 1 by -2 is not same as that of -2, right? So what's your conclusion?
division is not commutative. Division is not commutative. So in short, നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി? ഇൻഡിജേഴ്സിൻ്റെ കേസിലും അഡീഷനും മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനും എന്താണ്? കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് ആണ്. സബ്ട്രാക്ഷനും ഡിവിഷനും എന്തല്ല? കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് അല്ല. സിമിലർലി ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഹോൾ നമ്പേഴ്സ് ഓൾസോ നമുക്ക് എന്ത് തന്നെയാണ് കിട്ടിയത്? അഡീഷൻ്റെ കേസിലും മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ്റെ കേസിലും എന്താണ്? Set of whole numbers commutative ആണ്. But in the case of subtraction and division, the set of whole numbers are not commutative. ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്ത രണ്ട് കേസും, അതായത് ഹോൾ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ കേസിലും ഇൻഡിജേഴ്സിൻ്റെ കേസിലും നിങ്ങൾക്ക് സെയിം റിസൾട്ട് തന്നെയാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് കെയർഫുൾ ആയിട്ട് ഒന്നും കൂടെ തിങ്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എന്താണ് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത്. അഡീഷൻ്റെ കേസിലും മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ്റെ കേസിലും മാത്രമേ, അത് ഏത് സെറ്റ് ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് ആയിക്കോട്ടെ, ഏത് നമ്പർ സിസ്റ്റം ആയിക്കോട്ടെ, കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഏതൊക്കെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഓപ്പറേഷൻസിൻ്റെ കേസിലാണ്? അഡീഷൻ്റെ കേസിലും മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ്റെ കേസിലുമാണ്. ബിക്കോസ് അവിടെ ചേഞ്ച് ഓഫ് ദി ഓർഡർ ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് ഇസ് നോട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഓർഡർ അഡീഷൻ്റെ കേസിലും മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ്റെ കേസിലും ഇഫ് നമ്മൾ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ ഓർഡർ ചേഞ്ച് ചെയ്താൽ റിസൾട്ടിനെ എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല? ഇറ്റ് വോണ്ട് അഫക്ട് ദ റിസൾട്ട്. റിസൾട്ട് വിൽ റിമെയിൻസ് ദ സെയിം. ബട്ട് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് സബ്ട്രാക്ഷൻ ആൻഡ് ഡിവിഷൻ, whatever be the number system, in the case of subtraction and division, if you change the order of the numbers, then it will affect the result. The result will change. So subtraction and division both are not commutative for any number system. Okay, now I hope it is clear. So let's wind up here, and in the next video we will discuss about the closure commutative property of rational numbers. Okay, so in the next video we will discuss the commutative property of rational numbers, and the commutative property of natural numbers you do as a homework. Okay, and if you have any doubt, then please leave a comment. Thank you.